وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا ۚ
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن
في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت أعيذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال
السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين ونحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي. قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ماء ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي. قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه ويا رسول الله. أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي. قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلموهم ويحزنوني ما يحزنوهم. أنا هرب لي من هاربهم وسلم لي من سالماهم وعدو لي من آداهم ومحب لي من أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت نبوتي ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنوا لي أن أهبط للأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على ولا لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إن هنا أم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطين محبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وهبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقاض الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شياطنا وسئدنا وكذلك شياطنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأحلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله وعداهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. We continue our discussion looking at the principles and the values left behind in the verses of Surah Hujurat. For the past 2 nights now, we have been looking at the various ethical principles from the 49th chapter of the Quran. I mentioned now in the beginning of this little mini part series the day after the majlis that this is one of the more encompassing surahs when it comes to akhlaq, ethics, and moral behavior. And so far now we have looked at various principles in the first, I believe, 5 verses of this surah. Last night we combined verses 2 to 5 and talked about communication, the etiquettes and the adab of communicating. This all stems from the verse that is asking the believers not to raise your voice above the Holy Prophet or raise your voice in the presence of the Holy Prophet. And of course that stemmed into a talk on the 4 different models of communication. Now there are more, mind you, in the Quran, but those are 4 that I chose just for the interest of time. As a reminder now, قولا كريما, قولا سديدا, قولا لينا, قولا بليغا. We described those using various ayat of the Quran last night. And today we move on to verse number 6. Now today and tomorrow is our last discussions on the surah. And like I said before, this surah has 18 verses to it. And so today we'll look at verse number 6. And tomorrow we'll look at verse number 13. And I'll explain to you why. And this, of course, leads to our last lecture that I'm with all of you. And that, of course, is the digestion of Imam Mujtaba alayhi salatu wasalam. So let's begin now. Like I said, please follow me along if you can. You have your app open. You have your Quran book open, inshallah. Surah Hujurat, verse number 6. Where Allah subhanahu wa ta'ala now is warning us and telling us that, look, when
news comes to you, look at first who is telling you that news. Let me read the verse, inshallah, and then we will expand. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Very powerful verse. He said, look, if, or you believe, if a fasiq comes to you or brings you some news. Fasiq is somebody who openly sins. Okay? Yazid was considered to be a fasiq, openly drinking alcohol, openly, depending on how your version of the translation of the Quran right now that you're looking at translates fasiq. A fasiq is one who does not hide their eagerness to sin. If that news is brought to you, fatabayyanu, verify it, study it, analyze it, make sure it's proper. Otherwise, you could be actually now placing harm on people. Okay? Out of your ignorance. Be a jahalatin, the verse says, and you'll just end up regretting now. Okay? So there are some people who, no matter what comes on their phone or what comes in the media or what they're told of, they instantly believe it. Okay? I remember in the opening days of this pandemic, it's been over a year now, all sorts of stuff came on my phone. Ab ye kaye, ab vopiye, this and that, everything will be fine. Corona won't get it. You send, you read this dua, you read that, and Corona won't touch you. Meanwhile, the mu'mineen all over the world now are getting Corona, and they're, if you send more salawat, then you won't, right? Those kind of things are good. But the problem is that, we kind of blindly just kind of accept it. Now, this verse is talking about a fasiq, okay? And it leads me to a discussion on basirat, on insight. Let me explain now, okay? And again, as I promise you always, I will not go beyond my 25 to 30 minutes. So far, I think the past 2 nights, I have actually, upheld that promise to all of you. Inshallah, I'll continue tonight as well. When you talk about the idea of being able to understand that this news, comes from a shady source, a questionable source, okay? You have to stop and wonder, what is the purpose behind this person or this group or this, this company now giving us this news? Who benefits from this news? And really, truly, is it for the purpose that it's displaying for that purpose? And it brings me to a discussion on basirat. What is basirat? Basirat is what's called insight in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed a human being with eyesight and insight. The eyes of the body and the eyes of the soul. Okay? Sometimes what's referred to in Farsi as chishme basirat. Okay? The eyes of insight. Insight is not 20/20 vision. Insight is the ability to understand the reality of certain situations from a result of introspection, contemplation, self-thought, self-examination, right? It's all an attempt to fight fitna. Fitna in the Urdu sense. Now, fitna, there's also Quranic fitna, right? Innama amwalakum wa awladukum fitna, the Quran says. Surely your mal, your wealth, and your children are a fitna for you. That fitna is not the Urdu and Farsi fitna. The fitna that we use in the Quran, or that is used in the Quran, is meant to be a test, an azmayish, imtihan. The fitna that we use sometimes in Urdu is a very negative connotation to it. Corruption, right? Leading to some sort of disarray, okay? So fitna is that reality that gets inside some truth and looks to destroy that truth from within. Insight is that tool that's used to identify that the fitna now resides inside of this truth, okay? Imam Ali alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, he talks about this very beautifully. He says, those who present haqq and truth as its khalis and pure form, that's easy for us to follow. Those who present batil and falsehood in its absolute purest form, that's easy for us to avoid. It's the middle ground that sometimes is a little bit of a problem. The pinch of truth and the pinch of falsehood mixed together and presented to the masses. Now, it's up to us now to be able to have the eyes of the insight
to be able to recognize something isn't right here. Okay? And unfortunately, it's one thing that I think lacks in our communities, inside of our families. A lot of mistakes would have been and will be prevented if we just become insightful human beings. Stop and think. Allah gave us the aql and reason and logic. We have to begin to use those things. And just an example of a couple of events in history where a lack of basirat now has really caused a lot of problems. We look at, for example, the War of Siffin. Historically, these wars are not meant just to glorify the Ahlul Bayt or to talk about the shuja'at of Amir al-Mu'mineen. Yes, the fadail of Ali on the battlefield is incomparable. But also to recognize that, are we those individuals, that can be seen in the battlefield? Like, for example, we cry in the first 10 days of Muharram when we hear about Hurmala's arrow for Janab Ali Asghar, Shimr bin Dhul-Joshan on the chest of Imam Hussein, and the dhulm that they went through, we cry for. But another pahlu, another dimension of that tears is that we should cry for our own state as well, and beg to Allah that Allah, there's a Shimr inside of me, a Hurmala inside of me, a Yazid inside of me, a Muawiyah inside of me. I pray to Allah, please, destroy those entities inside of me. Don't allow them to come and govern my internal kingdom. In the War of Siffin, as many of you know, my youth may not know, when Amir al-Mu'mineen was made the Khalifa al-Zahir, after the first three Khulafa, the Ummah now had come at the door of Amir al-Mu'mineen and says, you know what, we need you now to lead us. And for 4.5 years now, he led. He was a Khalifa. But in those 4.5 years, there was 3 civil wars that riddled the entire Khilafat. The first thing that Imam Ali did was he changed his governors, right? The governors of the various countries, Basra cities, Basra, or other areas as well. He attempted now to change, and he attempted to change the governor of Sham as well. Of course, being Muawiyah himself, who was placed there by the second Khalifa. Okay, very quickly, and that of course began a battle known as Siffin. Now, when Amir al-Mu'mineen began now to gain the upper hand in the battle, Muawiyah knew that he was going to lose this battle if he doesn't do something drastic. And so he pulled up a tactic. He put a Quran on some spears, and he lifted up the spears. He had all his army lift up the spears. The people that were with Amir al-Mu'mineen saw the Quran and they stopped fighting. And they turned to Imam Ali and says, are we fighting you? Sorry, are we fighting the Quran? I mean, are we actually the ones who are fighting the Quran? And Amir al-Mu'mineen knew that Muawiyah had nothing to do with the Quran. That those were just pieces of papers that he's using now to fool the people around Amir al-Mu'mineen. But they said, look, we're not gonna fight the Quran. If it's between you and the Quran, we'll turn your back against you. To the point where Malik Ashtar, the commander of Amir al-Mu'mineen's army, was on the verge of sealing the win for this war. And Amir al-Mu'mineen had to turn him back, call him back. It got to the point now where they say at least half of the army of Amir al-Mu'mineen turned their back against Amir al-Mu'mineen. If you give us one more command to attack that army on that side who's holding Qur'ans, then we will of course attack you. Malik Ashtar replied saying, tell Amir al-Mu'mineen that give me a few minutes, this war will be over. The response says that Malik Ashtar, in a few minutes, if you don't come back, your mullah won't be here. These are people who were easily swayed by the tactics of Muawiyah. Even Imam Ali begged him, if you want to know who the Quran is, Ana Quran al-Natiq. I am that speaking, talking Quran. Understand me, and you'll understand everything else. The lack of basirat now gave birth to a movement that has even today now had detrimental effects, called the Khawarij movement. A Khariji, it was a group that was born from the War of Siffin. These were people who didn't accept Muawiyah, because that's why they fought, and now
they questioned Amir al-Mu'mineen. So what did they do? They did kharij. Kharij in Arabic means to exit. So they, neither did they accept Muawiyah or nor accept Imam Ali. They had their own group. Okay? All because the only possible solution that Amir al-Mu'mineen saw was to come to the table for arbitration during the war of Siffin. And the Khawarij now thought to themselves, Ali, if this is your God-given right, you have no right to place it up for negotiation. So either you're wrong, or you're right, or you're wrong, or you're right, or you're wrong, on that side. So he accepted them both to be wrong, and thus the Khawarij movement was born. Why is that dangerous? Because the Qatil, the killer of Amir al-Mu'mineen, Ibn Muljim, was a Khariji. Same man who gave bay'at to Ali, gave allegiance to Imam Ali on the day of Ghadir, is the same man who shed his blood in this very month of Ramadan. Today, if we follow the lineage of the ISIS movement, Al-Qaeda movement, individuals now who do takfir, who, Shia kafir on the walls in Pakistan and other areas, you trace them back, their lineage goes all the way back to the Khawarij movement. One moment of a lack of insight, and the consequences can be very, very real. Okay? That's one example. The second example of a lack of basirat, a lack of us, kind of blindly following everything that comes our way, is the story of Masjid al-Zarar in Surah Tawbah. Again, I ask you to follow me along in these verses if you can, right? I have 10 minutes left, 10 to 15 minutes left, inshallah. After that, you zahmat tamam, as you say. Okay? So, if you look at verse number 107, of Surah Tawbah. Surah Tawbah is the 9th chapter of the Quran, verse number 107. Allah subhanahu wa ta'ala now tells this story. And the story is this, that, during the era of Jahiliyyah, there was a Sahabi of of the Holy Prophet named Hanzala. Hanzala, of course, he was shaheed in the war of Uhud. Okay? He came from a Christian household. Okay? When he converted, he was all set to become a monk and to become a Christian priest and this and that, and his father groomed him for that. When Islam came about in the peninsula, he gravitated towards Islam, Hanzala did, and that made his father very, very upset. His father, Abu Amir, were approached by the hypocrites of the Khazraj and Aus tribe. These were two tribes that were inside of Medina that were arch enemies of each other. Even after the migration from Mecca to Medina, not everybody in those tribes were happy about the advent of Islam. Yeah, on the Zahir, on the outside, they would accept Islam. But inside there was a lot of hypocrisy inside their heart. They saw this movement was growing, this mission was getting stronger. So they decided, of course, to conspire to somehow do something to bring the mission down. And they approached Abu Amir. The plan was that when the Prophet leaves town to go on one of his trips, they would construct a masjid in the heart of Medina. And, inside they would conspire to destroy Islam, but on the outside it would be, a minar, a dome, just like a masjid. And, they would ask the Holy Prophet, or tell the Prophet, look, for some of the elder followers, it's hard to get to that one masjid. And so we thought this would be convenient, right? So just before his trip now, some of the hypocrites of Khazraj and Aus approached the Holy Prophet and said, look, we want to go ahead and build this mosque in your absence. When you come back, it'll be ready. Do we have your blessing? He said, no, right now, just wait till I come back. Don't do anything. When I come back, we can discuss it. Okay? They never listened. The Prophet of Allah went towards Ta'if, went towards Syria. And the moment that happened, they began to construct this mosque, right? So a letter that was written to the hypocrites
It says that construct a mosque in the village of Quba opposite the mosque of the Muslims. Assemble there at the time of prayer, and on the pretext of offering prayer, discuss and chalk out plans against Islam and the Muslims. Okay, that was the plan. Okay, when he left for Tabuk, the Prophet, not Taif, sorry, Tabuk, he left for the Prophet. Then they got busy building this masjid. Okay, they completed the construction of the masjid, and on returning, they saw, they even asked the Prophet of Allah to bless the masjid with a 2 rakat salat as a welcoming sort of a blessing. And that's when these verses came down, where now Jibreel is telling the Holy Prophet, this is not a masjid as you think it is. And verse 107 says, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. Look at the wording now. And those who built a masjid, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا. Zirara, zarar, Arabic, Farsi, and Urdu both mean the exact same thing. It means harm. Right? The purpose of building the mosque was to cause harm. وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا. Two things. Kufr, disbelief, and tafriq, disunity. بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, amongst the believers. Okay? And instantly now the hukam comes down to burn the masjid to the ground. Now on the outside, of course, it looks like a masjid. It has all the looks of a minar, everything. But inside, what was happening, what was being spewed, what was being planned, what was being, discussed in there was all what? Kufr and tafriq. Okay? The very next verse, Allah says, La taqum fihi abada. Don't you dare ever stand in something like that. That's not a masjid. He describes what a masjid is. La masjidun ussisa ala taqwa. It is a masjid that is founded, certainly a masjid is founded on piety. Min awwal yawm, from the very first day. Okay? You'll find men fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. You'll find men in this mosque who have this love to be purified. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah loves the ones who are the purifiers. Now, the point I want to make here is that, we have to be a little bit cautious in this day and age as well. There are places that look like they're masjids. That look like, look like Imam Bargas, Husainiyas, this and that. But we have to look at what message is being delivered from that place. What kind of version of Islam is being presented. We can't simply see a couple of flags and a few signs and, apna jagah, it looks like ours. Inside, however, there's kufr and tafriq, God forbid, from the minbar. We have to have a little bit of basirat. The hukam was not, let's convert it to a masjid, let's lock let's change the name. No, burn the masjid down. I mean, it might sound a little bit, quite dramatic and, as a hukam. But that's the extent of the danger of a place like that. That looks like it's a place of hidayat, but inside there is absolute filth and deviation and disunity being presented from there. So my sisters and my brothers, be very careful. We have to be a little bit smart. Okay? A mu'min is not just a book smart individual. We have a little bit of street smarts as well. To pick up something isn't right here. Okay? And then go from there. Even in today's day and age, when it comes to this whole social media and WhatsApp and things that we share and things that we send, let's be careful. Simply saying, forwarded as received. And we send some video that will cause fitna across the community. Right? A video, a clip of an alim who maybe said something controversial, and you're simply, passing it along, and you think, I'm simply passing it along as I received it, and we think that if I put forward it as received, then that will be good enough. And the reality is that if we do that, we're adding to the fitna. I'm sorry. So, in closing of this verse, we have to build our basirat
Basira comes from a heavy instance of introspection. Okay, this is the month to do it now. Quiet the soul, quiet the nafs, focus on the reality. Look what's happening right now in the news. Be balanced in your news in terms of what source you get it from. Every news source has their own agenda. I get it. But when you look at, the balancing of it, and I ask my youth especially, spend half an hour, reading the world's news. Find out what's happening all over the world. What's happening in France right now. What continues to happen in Yemen and other parts of the world, right? And balance it out by different sources. And then come to some conclusion. And ask yourself very difficult questions. What's happening right now in Yemen? Who is, for example, who's benefiting from this continued genocide in Yemen? Who's benefiting from a hijab ban in France, right? Who's benefiting from the Black Lives Matter movement down south, right? All these things are very difficult questions, but what is born from these questions is insights, is basirat. We can't be foolish and simple-minded and simply say, because it's the media, it has to be right. No, because it came to my phone, it has to be right. No, stop it for a moment and use your aql. Allah has made you aqil, an intellectual, reasonable human being. Let's use that for good, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept our efforts in these past few nights to understand your words. Inshallah, help us to apply these words of Allah and make us better human beings. May Allah accept your amal in the month of Ramadan, forgive your sins. I'll see you guys tomorrow night for another verse from Surah Hujurat, inshallah. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. मोमिनात, अब हम दुआ मुजीर की तिलावत करेंगे. ये दुआ रमज़ान मुबारक में 13वीं, 14वीं और 15वीं यानी 13th, 14th and 15th रमज़ान को पढ़ने की ताकीद है और इसका अज्र अजीम है, जिसमें से एक अज्र ये है कि इस पढ़ने वाले के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं. तो इंशाअल्लाह हम दुआ मुजीर की तिलावत करेंगे. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सुब्हानका या अल्लाह तआला या रहमान अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या रहीम तआला या करीम अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका मलिक तआला या मालिक अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या कुद्दूस तआला या सलाम अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या मुमिन तआला या मुहैमिन अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या अजीज तआला या जब्बार अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या मुतकब्बिर तआला या मुतजब्बिर अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या खालिक तआला या बारियो अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या मुसव्विर तआला या मुक़द्दिर अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या हादी तआला या बाकी अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या वहाब तआला या तव्वाब अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या फत्ताह तआला या मुर्ताह अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका सय्यदी तआला या मौलाया अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या करीब तआला या रकीब अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका मुब्दिओ तआला या मुईद अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या हमीदो तआला या मजीदो अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या कदीम तआला या अजीम अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या गफूर तआला या शकूर अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या शाहिदो तआला या शहीद अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या हन्नानो तआला या मन्नानो अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या बाइसो तआला या वारिसो अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका मुही तआला या मुमीतो अजिन्ना मिनन नार या मुजीर. सुब्हानका या शफीको तआला या रफीको अजिन्ना मिनन नार या मुजीर.
سبحانك يا أنيسو تعاليت يا مونسو أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فيو تعاليت يا مليو أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير سبحانك غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير سبحانك مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علم تعاليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك فيه تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا طاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجا تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولا أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زاريو تعاليت يا باريو أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك موتي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا أفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا أطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا محسن تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ इफ्तिताह इमाम अलैहिस्सलाम की तालीम करदा दुआ है जो कि माह रमज़ान में हर रोज़ पढ़ने के लिए है। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। दुआ इफ्तिताह अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततिहु सनाअ बिहम्दिक व अंत मुसद्दिदुन लिस्सवाबि बिमन्निक व अयक़न्तु अन्नका अंत अरहमुर राहिमीन फ़ी मौदिइल अफ़्वी वर रहमा व अशुद्दुल मुआक़िबीन फ़ी मौदिइन नकाल वन नक़मा व अअज़मुल मुतजब्बिरीन फ़ी मौदिइल किब्रियाइ वल अज़मा। अल्लाहुम्मा अज़िनत ली फ़ी दुआइक व मसअलतिक फ़स्मा या समीउ मिदहती व अजिब या रहीमु दअवती व अक़िल या गफ़ूरु अथरती फ़कम या इलाही मिन कुर्बतिन क़द फ़र्रजतहा व हुमूमिन क़द कशफ़तहा व असरतिन क़द अक़लतहा व रहमतिन क़द नशरतहा व हलक़त बलाइन क़द फ़कक्तहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा व लम यकुन लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुन लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्ल व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि बिजमीइ महामिदिही कुल्लिहा अला जमीइ निअमिही कुल्लिहा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मुज़ाद लहू फ़ी मुल्किहि वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला शरीक लहू फ़ी ख़ल्क़िहि वला शबीह लहू फ़ी अज़मतिहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल फ़ाशिफ़िल ख़ल्क़ि अम्रुहु व हम्दुहु अज़्ज़ाहिर बिल करम मजदुहु अल बासित बिल जूदि यदुहु अल्लज़ी ला तनक़ुसु ख़ज़ाइनुहु वला तज़ीदुहु कसरतुल अताइ इल्ला जूदन व करमा इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका क़लीलन मिन कसीर मअ हाजतिन बी इलैहि अज़ीम व ग़िनाका अन्हु क़दीम व हुवा इंदी कसीर व हुवा अलैका सहलुन यसीर। अल्लाहुम्मा इन्ना अफ़्वका अन ज़ंबी व तजावज़का अन ख़तीअती व सफ़हका अन ज़ुल्मी
व सित्रक अन कबीह अमली व हिल्मक अन कसीर जुर्मी इंदमा कान मिन खताई व अमदी अतअमनी फी अन असअलुका मा ला अस्तजोबहु मिनक अल्लज़ी रज़क़तनी मिन रहमतिक व अरैतनी मिन कुदरतिक व अर्रफ़तनी मिन इजाबतिक फ़सिरतु अदऊका आमिना व असअलुका मुस्तानिसा ला खाइफन वला वजिला मुदिल्लन अलैका फ़ीमा क़सदतु फ़ीहि इलैक फ़इन अबता अन्नी अतबतु बिजहली अलैक वलअल्लज़ी अबता अन्नी हुवा खैरुन ली लिइल्मिका बिआक़िबतिल उमूर फ़लम अर मौलन करीमा अस्बर अला अब्दिल लईमिन मिनका अलैया या रब्बि इन्नका तदऊनी फ़अवल्ली अन्का व तत अलैहि बिफ़ज़्ल एहसानिक इन्नका जव्वादुन करीम अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकिल मुल्क मुजरियल फुल्क मुसख्खिरिर रियाह फालिक़िल अस्बाह दय्यानद्दीन रब्बल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि अला हिल्मिही बअद इल्मिही वल्हम्दुलिल्लाहि अला अफ़्विही बअद क़ुदरतिही वल्हम्दुलिल्लाहि अला तूल अनातिही फ़ी ग़ज़बिही व हुवा क़ादिरुन अला मा युरीद अल्हम्दुलिल्लाहि ख़ालिक़िल ख़ल्क़ बासितिर रिज़्क़ फ़ालिक़िल अस्बाह ज़िल जलाल वल इकराम वल फ़ज़्ल वल इनआम अल्लज़ी बअुद फ़ला युरा व क़रुब फ़शहिदन नजवा तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लहू मुनाज़िउन युआदिलुहु वला शबीहुन युशाकिलुहु वला ज़हीरुन युआज़िदुहु क़हर बिइज़्ज़तिहिल अइज़्ज़ाअ व तवादअ लिअज़मतिल उज़माअ फ़बलग़ बिक़ुदरतिही मा यशाअ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युजीबुनी हीना उनादीह व यस्तुरु अलय्या कुल्ल औरतिन व अना असीह व युअज़्ज़िमुन निअमत अलय्या फ़ला उजाज़ीह फ़कम मिन मौहिबतिन हनीअतिन क़द अअतानी व अज़ीमतिन मख़ूफ़तिन क़द कफ़ानी व बहजतिन मौनिक़तिन क़द अरानी फ़उस्नी अलैहि हामिदा व अज़्कुरुहु मुसब्बिहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युहतकु हिजाबुहु वला युग़लक़ु बाबुहु वला युरद्दु साइलुहु वला युख़य्यिबु आमिलुहु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युअमिनुल ख़ाइफ़ीन व युनज्जिस सालिहीन व यरफ़उल मुस्तज़अफ़ीन व यदउल मुस्तकबिरीन युहलिकु मुलूकन व यस्तख़लिफ़ु आख़िरीन वल्हम्दुलिल्लाहि क़ासिमिल जब्बारीन मुबीरिज़ ज़ालिमीन मुदरिकिल हारिबीन नकालिज़ ज़ालिमीन सरीख़िल मुस्तस्रिख़ीन मौदिअ हाजातित तालिबीन मुअतमदिल मुअमिनीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मिन ख़श्यतिही तरउदुस समाअु व सुक्कानुहा व तरजुफुल अर्ज़ु व उम्मारुहा व तुमूजुल बिहारु व मन यस्बहु फ़ी ग़मरातिहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु व लम युख़्लक़ व यरज़ुक़ु व ला युरज़क़ व युत्इमु व ला युत्अम व युमीतुल अहयाअ व युह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि व हुवा हय्युन ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व अमीनिका व सफ़िय्यिका व हबीबिका व खियारतिका मिन ख़ल्क़िक व हाफ़िज़ सिर्रिक व मुबल्लिग़ रिसालातिक अफ़ज़ला व अहसना व अजमला व अकमला व अज़का व अनमा व अत्यबा व अतहरा व अस्ना व अक्सर मा सल्लैता व बारकता व तरहमता व तहन्ननता व सल्लमता अला अहदिन मिन इबादिक व अंबियाइक व रुसुलिक व सिफ़त व अहलिल करामत अलैक मिन ख़ल्क़िक अल्लाहुम्मा व सल्लि अला अलिय्यिन अमीरिल मुअमिनीन व वसी रसूल रब्बिल आलमीन अब्दिका व वलिय्यिका व अख़ी रसूलिका व हुज्जतिका अला ख़ल्क़िक व आयतिकल कुबरा व नबइल अज़ीम व सल्लि अला सिद्दीक़तित ताहिरा फ़ातिमा सय्यदतिन निसाइल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद
वसल्ले अला सिबती अर्रहमा व इमाम हुदा अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह वसल्ले अला अइम्मतिल मुस्लिमीन अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफिल हादिल महदी हुज्जक अला इबादिक व उम्नाइक फी बिलादिक सलातन कसीरतन दाइमा अल्लाहुम्मा वसल्लि अला वली अम्रिकल काइमिल मुअम्मिल वल अदलिल मुंतज़र व हुफ़्फ़हु बिमलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अय्यदहु बिरूहिल क़ुदुस या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अजअलहु दाइया इला किताबिक वल क़ाइम बिदीनिक इस्तख़लिफ़हु फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़्तल लज़ीना मिन क़ब्लिहि मक्किन लहु दीनहु अल्लज़ी अर्तज़यतहु लहु अब्दिलहु मिन बअदि ख़ौफ़िही आमिना यअबुदुका ला युशरिकु बिही शैआ। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ व अअज़िज़ बिहि वंसुरहु वंतसिर बिहि वंसुरहु नस्रन अज़ीज़ा वफ्तह लहु फ़तहन यसीरा वजअल लहु मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा अज़हिर बिही दीनिक व सुन्नत नबिय्यक हत्ता ला यस्तख़फ़िय बिशैइन मिनल हक़ मख़ाफ़त अहदिन मिनल ख़ल्क़। अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमा तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहलहु व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहलहु व तजअलुना फ़ीहा मिनद दुआत इला ताअतिक वल क़ादत इला सबीलिक व तर्ज़ुक़ना बिहा करामतद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा मा अर्रफ़तना मिनल हक़्क़ि फ़हम्मिलनाहु व मा क़सरना अन्हु फ़बल्लिग़नाहु। अल्लाहुम्मा अलमुम बिही शअसना वशअब बिही सदअना वर्तुक़ बिही फ़तक़ना व कस्सिर बिही क़िल्लतना व अअज़िज़ बिही ज़िल्लतना व अग़्नि बिही आइलना वक़्ज़ बिही अन मग़रिमना वजबुर बिही फ़क़रना व सुद्द बिही ख़ल्लतना व यस्सिर बिही उसरना व बय्यज़ बिही वजूहना व फ़ुक्क बिही असरना व अंजिह बिही तलबतना व अंजिज़ बिही मवाईदना वस्तजिब बिही दावतना व आतना बिही सुअलना व बल्लिग़ना बिही मिनद दुनिया वल आखिरति आमालना व आतना बिही फ़ौक़ा रग़बतना या खैरल मसऊलीन व औसिल मुअतीन इश्फ़ बिही सुदूरना व अज़हिब बिही गैज़ क़ुलूबिना वहदना बिही लिमख्तलिफ़ फ़ीहि मिनल हक़्क़ि बिइज़्निक इन्नका तहदी मन तशाअ इला सिरातिन मुस्तक़ीम वंसुरना बिही अला अदुव्विका व अदुव्वना इलाहल हक़्क़ आमीन। अल्लाहुम्मा नश्कु इलैका फ़क़द नबियना सलवातुका अलैहि व आलिहि व गैबत वलियना व कसरत अदुव्विना व क़िल्लत अददिना व शिद्दतल फ़ितन बिना व तज़ाहुरज़ ज़मान अलैना व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व अइन्ना अला ज़ालिका बिफ़तहिम मिनका तुअज्जिलुहु व बिदुर्रिन तकशिफ़ुहु व नस्रिन तुअज़्ज़ुहु व सुल्तान हक़्क़िन तुज़हिरुहु व रहमतिन मिनका तजल्लिलुनाहा व आफ़ियतिन मिनका तुलबिसुनाहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।